Hello guys, I'm Gowtham.S.K from 2nd BCO520. Today I'm going to tell about some topics in cost accounting. So first, before going to the topics, first we have to know what is meant by cost accounting. So first of all, what is cost accounting? So cost accounting means classifying, recording and appropriate allocation of expenditure for determination of cost of products or services. So in simple words we can say that it is process of accounting for cost, and also it records income and expenditure relating to production of goods and services. So cost accounting is basically concerned with cost assignment and cost control and cost reduction. So it establishes budget and standards so that actual cost may be compared to find out deviations or variances. So it involves preparation of right information to the right person at the right time so that it may be useful to management for planning, evaluation of performance, control and decision making. So simple ways. So cost accounting means that process of accounting for cost. So it has lot of limitations and objectives, so on. So it provides a base for management accounting. Next, I am going to tell about the objectives of cost accounting. First objective is cost sustainment. So to ascertain the cost per unit of different product manufactured by business concern. So then it is to provide a correct analysis of cost both by process or operations and by different elements of cost. So next objective is to disclose source of wastage, whether of material, time or expenses, or the use of machinery, equipment and tools to prepare such reports, which may be necessary to control such wastages. So next one is the cost reduction. Cost reduction means it minimizes the disclose the source of wastage, etc. Next, profit assignment, and to advise management on future expansion policies and proposed capital project, to guide management in formulation and implementation of incentive bonus plans based on the productive and saving cost, to help supervising the work of punched card accounting or data processing to computers. So then find out the cost, profit or loss by identifying which revenues, the cost of the products or services by selling which revenues are resulted. So these are the objectives, main objectives of cost accounting. The main objective of cost accounting is to ascertain the cost per unit of different products manufactured by the business concern. Next, I am going to tell the differentiate between financial accounting, cost accounting and management accounting. So financial accounting, we know that financial accounting is we already learned in 12th standard, 11th standard, or also we have learned in our for college first year. So financial accounting means it is recording transactions and determine the financial position of a company. So profit or loss of the company. So it is the financial accounting. Cost accounting, I already said it, assignment of cost. So management accounting is to assist the management in decision making policy and formulation. So nature, financial accounting, we know that it concerned with the historical data, while cost accounting concerned with the past and present records. So management accounting deal with the projection of data for future. It is futuristic in nature. So principles are followed means financial account we are following the GAAP principles. Cost accounting, certain principles are followed for recording cost. So in management accounting, like cost accounting and financial accounting, there's no principles are followed for it. So data used. In financial accounting, we always use the qualitative aspects are not recorded. So only the quantitative aspect is recorded in cost accounting, while the management accounting uses both quantitative as well as the qualitative concepts. And also management accounting, it derived from both cost accounting and financial accounting. Next, I am going to tell about my favorite topic, elements of cost. So for elements of cost means for proper control and managerial decisions, management is to be provided with necessary data to analyze and classify the cost. For this purpose, total cost is analyzed by the elements of cost. So company or total profit when the எப்படி அனலைஸ் பண்ணுவாங்கன்னா எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் வச்சு தான் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் ஃபர்தர் கிளாஸிஃபைட் இன்டு மெட்டீரியல், லேபர் அண்ட் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ இதுக்கு கீழே வந்து நிறைய சப் டாபிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் see it briefly. ஸோ எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் வந்து இருக்கிறதுலே வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ லெட்ஸ் see. So elements of cost. So elements of cost is divided into three types: materials, labor and expenses. Under material,
Material are further classified into two types, direct material and indirect material. Labor also divided into two types, direct and indirect. Expenses also divided into two types, direct and indirect. First, direct materials enna all raw materials like jute in manufacturing of gunny bags, so pig kind from foundry and fruits in canning industries, இதெல்லாம் வந்து direct materials. And materials specifically purchased for specific job, so அது direct materials. Primary packing materials like wrappings, cardboards, இது வந்து direct materials. So இதுதான் direct materials. Next என்ன பார்க்க போறோம்னா direct labors. So direct labors are the labors are engaged on the actual production of product or carrying out an operation or process. So they engaged in aiding the manufacturing by way of supervision, maintenance, tool setting, transportation of material, etc. So inspectors, analysts are specially required for such production. So ivangala yaarna direct labors. Next we are going to see about the direct expenses or chargeable expenses. These are the expenses which can be identified into the particular cost center and hence directly charged to the center are known as direct expenses. Next, and the overheads. Overheads may be defined as the aggregate of the cost of indirect material, indirect labor, and such other expenses. So indirect labors, indirect expenses தான் வந்து overheads நம்ம சொல்லுவோம். Indirect labor, expenses, materials எல்லாம் தான் வந்து overheads. So overheads வந்து நம்ம நாலா வந்து further classify பண்ணலாம். So production or work overheads, administration overheads, selling overheads, and distribution overheads. So manufacturing overheads, production overheads சொல்லலாம், work overheads சொல்லலாம். So it is an indirect expense of operating manufacturing division of concern. Administrative overhead na indirect expenditure incurred in the formulating the policy. So selling overhead na it is a cost of seeking to create and stimulate demand for and securing orders or comprises of cost of soliciting and recurring orders for articles or commodities, deals and efforts to find the retained customer. For example, sales office expenses, fancy packing, advertisement charges, showroom expenses, salesman salary, commission, sample and free gifts, idella selling overheads. Administrative overheads example enna wages of clerks, secretaries, accountant, credit approvals, cash collection, etc. Manufacturing example enna sollana rent rates, taxes, works, machinery works, buildings, electric equipment, floating assets like stores, finished goods, etc. இதெல்லாம் வந்து manufacturing overheads ஓட example. Distribution overheads na expenditure incurred in the process which begins making the packed product available for dispatch and ends with making the reconditioned and return empty package. So example enna warehouse staff salaries, warehouse rent, delivery on van, expenses on delivery van and trucks, இதெல்லாம் வந்து distribution overheads. Next இந்த overheads வந்து 3 types classify பண்ணுவாங்க, indirect material, indirect labors and indirect expenses. So indirect materials na stores example enna stores used in maintenance of machinery, building, etc. Indirect labors na labors cannot be allocated but it can be apportioned or absorbed by cost centers. Indirect expenses na expenses which cannot be allocated but apportioned, absorbed by cost centers. So இதுதான் வந்து இதோட classification. So cost sheet is a statement designed to show output of a particular accounting period along with breaking of cost. It is a cost sheet, it's a memorandum statement. It is a very important question. So what cost sheet is a dash statement கேட்டாங்கன்னா memorandum statement எழுதிக்கலாம், memorandum statement. So next by grouping the above elements, முன்னாடி சொன்ன elements group பண்ணோம்னா so the following divisions are obtained. Prime காஸ்ட்டுக்கு என்னென்ன தேவைன்னா direct material, labor and direct expenses. இந்த மூணு ஆட் பண்ணாதான் நமக்கு வந்து சம்மில் வந்து prime cost கிடைக்கும். ஸோ ஒர்க் காஸ்ட் ஆர் ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் ஒர்க் காஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்ச prime cost கூட ஒர்க் ஆர் ஃபேக்ட்ரி ஓவர்ஹெட்ஸ் ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஃபேக்ட்ரி ஓவர்ஹெட்ஸ் வந்து எலக்ட்ரிக் பவர், ஸ்டோர் கீப்பர் வேஜஸ், ஆயில், வாட்டர், ஃபேக்ட்ரி ரெண்ட், ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் ரெனியூவல்ஸ், ஃபேக்ட்ரி லைட்டிங், இதெல்லாம் ஃபேக்ட்ரி ஓவர்ஹெட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் அது காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்கு என்னென்னலாம் ஆட் பண்ணணும்னா ஒர்க் காஸ்ட், முன்னாடி கண்டுபிடிச்ச ஒர்க் காஸ்ட், அது கூட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ் ஆஃபீஸ் ரெண்ட்டு, ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் ரெனியூவல்ஸ், ஆஃபீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவும் சொல்லலாம், ஆஃபீஸ் ஓவர்ஹெட்ஸும் சொல்லலாம். ஸோ ஆஃபீஸில் என்னென்ன வேலையாக நடக்கும், மேனேஜர்ஸ் சேலரி கொடுப்போம், டைரக்டர்ஸ்க்கு ஃபீஸ் கொடுப்போம், ஆஃபீஸ் ஸ்டேஷ்னரி, டெலிஃபோன் சார்ஜ், போஸ்டேஜ், டெலிகிராம், இதெல்லாம் வந்து ஆஃபீஸ் சம்மந்தமானது. ஸோ அதில் வந்து ஆஃபீஸ் ஓவர்ஹெட்ஸை வந்து இது கூட ஆட் பண்ணணும், ஒர்க் காஸ்ட் கூட ஆட் பண்ணணும்.
ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து ஆஃபீஸ் ஓவர்ஹெட்ஸ் ப்ளஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர்ஹெட்ஸ். ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர்ஹெட்ஸ்னாலும் ஆஃபீஸ் ஓவர்ஹெட்ஸ்னாலும் ஒன்று தான். நெக்ஸ்ட் வந்து டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ். ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸாக டோட்டல் காஸ்ட்டுக்கு வந்து ஃபார்முலா என்னென்னா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ப்ளஸ் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ். காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்ன? ஸோ செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ் கூட என்னென்னா வரும்னா கேரேஜ் அவுட்வர்ட்ஸு, சேல்ஸ்மேன் சேலரிஸ், ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ், அட்வர்டைசிங், வேர் ஹவுஸ் சார்ஜஸ், இதெல்லாம் வந்து செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ் கூட வரும். ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ்லேயும் டோட்டல் சேல்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ டோட்டல் சேல்ஸ்க்கு அப்புறம் ஆட் ப்ராஃபிட், அதுக்கு கீழே சேல்ஸ்ன்னு போடணும். கொஷின்லேயே சேல்ஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க, சேல்ஸ் வந்து லாஸ்ட்டில் போடணும். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சேல்ஸ் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இஸ் தி ப்ராஃபிட். ஸோ ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சா சம் வந்து ஓவர் ஆயிடும். ஸோ இந்த சாப்டரில் ஈஸியான சம்ஸ் தான் இந்த வந்து எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் வந்து நம்ம ரெவ்யூ பண்ணி பார்க்கலாம். ப்ரைம் காஸ்ட் ப்ளஸ் ஒர்க்கர் ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் ப்ளஸ் காஸ்ட். ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் கிடைச்சிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் வந்து நம்ம பெர்ஃபார்மாக பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு ஃபார்மேட். ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் இதுதான் வந்து காஸ்ட் ஷீட்டோட ஃபார்மேட். டைரக்ட் மெட்டீரியல், டைரக்ட் லேபர், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் கண்டுபிடிச்சா ப்ரைம் காஸ்ட். அது கூட வந்து ஒர்க் ஓவர்ஹெட்ஸ் ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஒர்க் ஓவர்ஹெட்ஸ் ஆட் பண்ணணும். அதுக்கு ஆட் பண்ணால் ஒர்க் காஸ்ட் கிடைக்கும். ஒர்க் காஸ்ட் கூட நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர்ஹெட்ஸ் ஆட் பண்ணணும். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர்ஹெட்ஸ் ஆட் பண்ணால் சிஓபி, தட் மீன்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் நமக்கு கிடைக்கும். காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கூட செல்லிங் ஆர் போடக்கூடாது, செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ். ஸோ செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கூட சேர்த்திங்கன்னா டோட்டல் காஸ்ட் கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் காஸ்ட் ஷீட். ஹோப் நான் சொன்ன டாபிக்ஸில் கொஞ்சம் நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் ரிலேட்டட் சம்ஸ்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள், எல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் வந்து இருக்கிறதுலே வந்து ஈஸியான சப்ஜெக்ட். ஸோ டூ வெல். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம இப்போ என்னென்ன பார்த்தோம்னா காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பார்த்துருக்கோம், காஸ்ட் ஷீட் பார்த்துருக்கோம். ஸோ தேங்க்யூ.